Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Simple Present. Essa estrutura é utilizada para falarmos sobre routine, plain future actions and fact. Ou seja, utilizamos essa estrutura para falar sobre rotinas, ações futuras planejadas ou sobre fato. Quando estamos falando sobre rotina, utilizamos essa estrutura na sua composição e rotina é toda atividade referente ao nosso dia a dia. Por exemplo, he goes to the office every day. Ele vai ao escritório todos os dias. Também utilizamos para falar sobre ações futuras planejadas, sobre alguma ação que irá acontecer no futuro. Por exemplo, the marathon starts tomorrow. A maratona começa amanhã. Também podemos utilizar essa estrutura para falar sobre fato. Por exemplo, I like chocolate. A estrutura do Simple Present é uma estrutura fácil e simples. Vamos apresentar a estrutura da forma afirmativa. Affirmative. Temos o sujeito e o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo no seu estado natural. No Simple Present, a única alteração do verbo será para a terceira pessoa do singular, no qual temos que adicionar o S ao final do verbo. Por exemplo, o verbo to work. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Na terceira pessoa do singular, he, she e it, adicionamos o S ao final do verbo. Essa é a única mudança que tem na estrutura do Simple Present para falar na forma afirmativa. Temos algumas regras para adicionar o S ao final do verbo, pois tem alguns verbos que são necessários adicionar ES ou IES. Segue as regras. Palavras terminadas com sons de P, F, T ou K, adicionamos a letra S ao final do verbo. Por exemplo, a palavra kick, kicks, ou sit, sits. Todas as palavras terminadas em CE, GE, SE e ZE. Também adicionamos o S. Por exemplo, a palavra place, adicionamos o S e ela ficará places. Palavras terminadas com CH, SH, SS e X. Nesse caso, adicionamos ao final da palavra o ES. Por exemplo, touch, touches. Palavras terminadas com consoante mais Y. Nesse caso, retiramos o Y e adicionamos IES. Por exemplo, a palavra apply vai ficar applies. Palavras terminadas com vogal mais Y, adicionamos a letra S ao final da palavra. Por exemplo, pay, pays. Aqui temos alguns exemplos referente à conjugação em terceira pessoa, o he, she ou it. O verbo work na expressão ficaria she works every day. O verbo watch, he watches TV on Sundays. E o verbo arrive, he arrives late every morning. Para falarmos na forma negativa e forma interrogativa no Simple Present, nós utilizamos dois verbos auxiliares, o do e o does. O do é sempre utilizado para I, you, we and they. E o does é utilizado para he, she ou it.
Na forma negativa, utilizamos o auxiliar do mais o not nas expressões. Podemos utilizar também a forma contraída don't. Segue exemplos: I do not work ou I don't work. Quando utilizamos o he, she ou it, utilizamos o auxiliar does mais o not. Podemos também utilizar a forma contraída doesn't. Por exemplo, I does not work ou I doesn't work. Na forma interrogativa, para I, you, we and they, também utilizamos o do, porém, o do ele é utilizado no início da oração. Toda vez que a gente coloca o do no início da oração, essa estrutura vira uma forma interrogativa. Por exemplo, do I work? E quando utilizamos o he, she e it, temos que aplicar o auxiliar does no início da frase. Por exemplo, does she work? Segue a estrutura da forma negativa, negative. Sujeito mais don't ou doesn't, mais verbo no infinitivo. Na terceira pessoa do singular, utilizamos o does not ou doesn't. Exemplos: I don't work. You don't work. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. We don't work. You don't work. They don't work. Forma interrogativa, interrogative. Nesse caso, colocamos o verbo auxiliar no início da oração para transformar a estrutura numa pergunta. A estrutura ficaria do ou does, mais sujeito, mais verbo no infinitivo. Segue exemplos: do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? I wake up at 7 a.m. She wakes up at 9 a.m. She doesn't wake up at 9 a.m. Do you wake up at 7 a.m.? I want a table for two, please. She wants a table for two, please. They don't want a table. Do you want a table? Exemplos: simple present, affirmative. He gets upset. She has a little dog. They walk on the park every day. You wake up at 7 a.m. I have dinner with my parents. You drink beer every day. We work a lot. She does business in China. I do exercises in the morning. Exemplos: simple present, negative. I don't get nervous in the traffic. He doesn't like chocolate. You don't have a car. They don't have breakfast every day. She doesn't watch TV. We don't go to work by car. They don't feel good. Exemplos: simple present, interrogative. Do you get home at 9? Do you do your homework? Do you have an apartment? Does she get nervous all the time? Do we have to go? Do you like to read? Does she like wine?
Every day, Stanley cooks a different kind of food. On Monday, he cooks Italian food. On Tuesday, he cooks Greek food. On Wednesday, he cooks Chinese food. On Thursday, he cooks Puerto Rican food. On Friday, he cooks Japanese food. On Saturday, he cooks Mexican food. And on Sunday, he cooks American food. Stanley's International Restaurant. What kind of food does Stanley cook on Monday? On Monday, he cooks Italian food. Thank you. Stanley's International Restaurant. What kind of food does Stanley cook on Wednesday? On Wednesday, he cooks Chinese food. Chinese food? Yes, that's right. Thank you. Stanley's International Restaurant. Does Stanley cook Greek food on Tuesday? Yes, he does. Thank you. So, how's it going with Jack? Not great. I mean, I like him a lot, but it's impossible. During the week, I have swimming practice on Mondays. I do taekwondo on Tuesdays and tennis on Thursdays. Do you see him on Wednesdays then? No, he watches black and white films at his cinema club on Wednesdays. Yeah, and they're not just really old films, Alfie. They watch foreign ones with subtitles too. Well, there's always the weekend. Do you go out together at the weekends? That's just it. It's tricky. He works in the bookshop all day Saturday, and he goes out with his mates from the book club on Saturday evenings. Whoa, book club. So he loves old films and books. Does he like sports? Not really. He thinks chess is a sport. Well, he watches football on the telly sometimes, but he doesn't play any sports. I think you're right. It's impossible. Right, I'm late. See you later. See you, Daisy.